It's like this. Es así, ¿veis? Buddha turned the wheel of the Dharma. El Buda giró la rueda del Dharma. Three major teachings he gave. Con 3 ciclos de enseñanza principales. Became the basis of what's called three yanas. Que se transformaron en lo que se llama la base de los 3 yanas. Three vehicles. Los 3 vehículos. From the first teaching Y de la primera enseñanza that he gave in Saranath, que dio en Saranath. which is near Varanasi or Esta Benares, de Varanasi, ahora Benares. Benares, where he taught on the Four Noble Truths. Enseñó sobre las 4 nobles verdades. That teaching became the basis of the Y esta enseñanza se transformó en la base de Hinayana, el Hinayana. sometimes known as part of that, Conocido también a veces of Hinayana, is Theravada el tradition. La tradición Theravada se basa en el Hinayana. Hinayana, there are many different, but Theravada is one aspect of that. Y el Theravada es una parte del Hinayana. Then, on the Vulture Peak mountain, Y entonces, en el later, monte del Pico del Buitre, to Rajgir, en Rajagriya, that's Sanskrit name, but the name is actually Vulture Peak. In English, we translate. es el Pico del Buitre. There he taught to assembly of bodhisattvas, Ahí enseñó a una asamblea to de a select bodhisattvas, few. unos pocos y escogidos. He taught on Prajan Paramita. Y enseñó sobre la Prajna Paramita. Prajan Paramita. Prajna Paramita. The wisdom sutras, Los sutras de la sabiduría, which became the base of Mahayana. que se convirtieron en la base del Mahayana. You can say that, roughly. Para decirlo a grosso modo. And in the third turning of the wheel of the El Dharma, tercer giro de la rueda del Dharma, then Buddha taught on clear light el Buda enseñó sobre la luz clara and Buddha nature. y la naturaleza de Buda. Now, roughly, this is correspond to three yanas. Y a grandes rasgos, esto corresponde con los 3 vehículos. First, what Buddha taught, En el primero, Buda enseñó the root cause of all our suffering que la causa raíz de todo nuestro sufrimiento comes from grasping. surge del aferramiento. Especially when we do not have a true understanding of our true nature, Cuando no tenemos una comprensión verdadera de nuestra when we verdadera falsely grasp y to a self, falsamente nos aferramos a una noción de un yo which we call it the ego. que llamamos Now, que ego, llamamos there are two meaning to ego. pero hay varios Ego as a sense of you, ego puede ser la sensación de ser tú, sí, that's fine. esto está bien, But when we will say ego, pero cuando decimos ego is también, more the grasping. es más este We aferramiento, always be slightly the negative aspect, isn't it? es ligeramente esta connotación negativa, It's the grasping at a false view of self. es el aferramiento a esta noción Like falsa de un yo, not seeing a color for what it is, es por ejemplo confundir una like cuerda de colores por una mistaking for a snake. y confundirla We por talk una about that. serpiente. That kind of grasping at a false view of self. Esta falsa creencia en la sensación, aferrarse a la falsa creencia de la noción de un Grasping and then desire, y el deseo, and from that comes all the negative emotions. First, because we grasp onto the self so much, primero nos aferramos a we see it something permanent, lo vemos como algo permanente, independent. independiente, So in the first teaching Buddha, y en la primera enseñanza del Buda through meditation dijo que gracias a la meditación of shamatha de shamatha and also vipassana, y también through vipassana, analysis, mediante la you análisis, come to realize llegas a realizar so-called such thing as ego esa cosa llamada ego, do not actually exist. que You realmente no break existe. down and bring about the wisdom of egolessness. Y esto te lleva a la realización de la ausencia de ego. That's the realization. Esto, And very much lessen the desire. y esto lo que hace es aflojar el That's why deseo. people become monks and La gente se nuns vuelve monje, monja. to not to you know to first teaching was very much La primera enseñanza trató sobre todo diminishing our desire, sobre disminuir because the el desire is so much porque si el deseo es that tan more and fuerte, more you have, more you want, cuanto más insatiable. tienes, más quieres y se vuelve insaciable. And drinking somebody who's thirsty, giving them a salt water. Y se dice el ejemplo es como alguien que tiene sed, le das un vaso de agua salada. And normally the samsara is very much like that, you know, Samsara es así to de- make you increase, Lo único que hace es incrementar, like iPhone como los iPhones. 2, 3, Luego se cree- 4, 5, now 6, 7, all that. Cars, all this more, Coches, more, más more. coches, más, más, más. All desire, more Todo el things. deseo, más y más y más. It's that overcoming desire Así que es para vencer el deseo. and attachment and grasping, because grasping is the root of all. Porque el aferramiento es la causa raíz de When todo. you realize that since everything is impermanent, Cuando realizas que todo es impermanente
And since what we grasp on is Y ungraspable, puesto que todo aquello is the a lo que nos futility, aferramos es futility of inacible, grasping. nos damos cuenta que es fútil And that realize, aferrarnos. that's very much emphasis on. Este fue el Meditation énfasis. on karma abiding of Y shamatha, entonces el morar en and karma, vipassana samatha, realizing the vipassana, wisdom of egolessness. es ahí al final cuando And realizas very la much ausencia through de ego. analysis, Y mediante el to análisis, really see the self, so-called self, te das cuenta realmente is que el llamado yo non-existent, no existe, really. de veras. Very De logically. una forma muy And when you lógica. go through that Y process, cuando recorres you este just proceso, realize. lo realizas. When you bring that understanding Y to, cuando traes esta then it comprensión, helps to overcome. esto te ayuda a The superar. next Buddha's teaching Y la siguiente enseñanza de is Buda on bodhicitta, consistió sobre la bodhicitta. relative La bodhicitta bodhicitta and relativa absolute y bodhicitta, la bodhicitta which is absoluta. basically, Que es he taught on wisdom and fundamentalmente compassion. enseñó sobre la sabiduría y la compasión. Wisdom La of the sabiduría realization of ultimate nature, a realizar la naturaleza última, called shunyata. llamada shunyata. Not only the self is empty, No solo el yo está vacío, even the phenomena. incluso los fenómenos también están All vacíos. phenomena are dreamlike. Todos los fenómenos son oníricos. And when you really, when you come to realize that, Y cuando te das cuenta de then esto, frees you of grasping. esto libera And tu then also aferramiento. on the relative Y level, también a un nivel relativo, we realize that you te das see, cuenta we're very much, as you say, the main problem is we only cherish ourselves que el problema principal es que siempre nos mimamos en and exceso. we at the neglect of others. Y entonces dejamos de lado a los demás. So first considering others same as ourselves, Al principio lo que haces entonces es considerar a los demás exchanging idénticos a ourselves ti, with igual others, a ti, después a los demás and considering others more important than ourselves, which was very much te intercambias a continuación tú con los demás y por developing of the último lojong, training of mind and compassion. consideras a los demás como más importantes que tú. Este es Basically, el entrenamiento de la mente, el ojong, a la compasión. Wisdom Así que la and sabiduría compassion. y la compasión. Wisdom is the realized ultimate nature La shunyata, sabiduría es realizar la naturaleza última de Shunyata and y compassion la compasión as action. en la acción, llevando esto. Now, in the Vajrayana, Y en el Vajrayana, of course, that wisdom por and supuesto, compassion que esta sabiduría is y very much compasión there because están Vajrayana, ahí. En el Vajrayana, claro que they están, sometimes siguen call it estando. the Sutra Mahayana Se dice que el Sutra del Mahayana and y, Tantra Mahayana. y en el Tantra Mahayana tienes los sutras y en el Vajrayana tienes los tantras. So, in that, the basis of shunyata, Y ahí la base realized de ultimate Shunyata shunyata, and the compassion is the basis, is there. la compasión y la sabiduría están ahí. But then, one step further, Pero entonces vas un paso incluso más allá. which is that, ¿Qué es? okay, if we are, if if ego is, there's no longer such thing as ego or Tú self, dices, bueno, pues si ya no hay un ego, and who are we really primordially? entonces ¿quiénes somos Who primordialmente? are we? What is a real nature? ¿Quién soy yo? Then what is shown? Y ahí lo que se There are muestra real natures, Buddha. es que tu verdadera naturaleza es el Buda. Do you understand? ¿Entendéis? That's why in the Vajrayana, Por eso en el Vajrayana you visualize te visualizas, the, all your perceptions, visualizas todas tus percepciones, form, sound, formas, thoughts, sonidos, are purified pensamientos son purificados into the pure perception. en la percepción pura. That's why very much the practice of pure Y perception ahí la práctica de la percepción pura and emphasis on Buddha nature. y el énfasis en la And naturaleza. as regards the mind, Y en cuanto a la mente, Buddha himself said in the Buda Wisdom mismo Sutras, dijo en los sutras de la sabiduría the mind is devoid of mind, que la mente está desprovista de mente, for the nature mind's clear light. porque la naturaleza de la mente Even the es mind luz is clara. empty, Incluso la mente the real está nature vacía. mind's clear light, La naturaleza clear de light, la mente es luz which is clara, the Rigpa. que es Rigpa.